নাও কি হচ্ছে, যদি পাসওয়ার্ড ম্যাচ করে তখন আমি ইউজারের তার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করব, সিম্পল। তারপরে অলসো চেক করব যে তার ইনফরমেশন ভ্যালিড কিনা। সো জ্যাঙ্কোর এই ইনফরমেশন গুলো আমি লাইক এই বিল্ট ইন ডেটাবেসটা ইউজ করা, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ যে ও নিজে থেকে ভ্যালিডেশন করে নেয়। ওকে, so then we'll save this user into our database, user dot save, that means এটা আমার user database এ সেভ করবে। Okay, then we'll return or we'll redirect him to home page. So we'll say return redirect into where, into home page. So home page এর ফাংশন কি, ইন্ডেক্স ফাংশন, বাট আমি একটা নেম প্রোভাইড করেছিলাম। ইউআরএলস এ যদি যাই না দেখতে পাবো যে এখানে আমি এটাকে বলেছিলাম হোম। সো আইদার ফাংশন ইউজ করতে পারি, বাট আমরা এই নেমটাকে ইউজ করব। সো উইল সে redirect to home page. Okay, but also there is another thing, so আমার ব্যাকএন্ড অলসো কিন্তু রেডি। নাও এখানে একটা জিনিস সবসময় আমাদেরকে শো করছে যে ইউ হ্যাভ 18 আনঅ্যাপ্লাইড মাইগ্রেশনস। সো ডেটাবেসকে ইউজ করতে গেলে আমাকে মাইগ্রেশনস গুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফার্স্ট স্টেপ, let me start the recording. Yeah, recording is going on. So manage.py will say first make migrations. এই কমান্ডটাকে ইউজ করতে হবে, make migrations. Perfect, no changes because এটা built in আমরা ইউজ করতেছি। Then we'll say now migrate. Now এগুলো হচ্ছে built in database settings and works যেগুলো কমিট করলো, দ্যাট মিন্স ডেটাবেসে চেঞ্জেস গুলোকে অ্যাড করেছে, এন্ড এগুলো হচ্ছে জ্যাঙ্গো আমাদেরকে বিল্ট ইন প্রোভাইড করছে। নাও আমরা জ্যাঙ্গো ডেটাবেসকে কিভাবে দেখতে পাবো, অনলি অ্যাডমিন ক্যান সি। সো আমাকে একটা অ্যাডমিন ইউজার এন্ড পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে। সো উইল সে manage.py create super user। সো এটা হচ্ছে অ্যাডমিন ইনফরমেশন ক্রিয়েট করবে। So I'll say use this name and email address, let's say @gmail.com, and এটা সিকিউর, অনলি অ্যাডমিনের ইনফরমেশন এখানে প্রোভাইড করবে। পাসওয়ার্ড let's say 1234 1234। ওকে, বলছে যে পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং না, বাট উইল সে নো প্রবলেম। পারফেক্ট, সো সুপার ইউজার আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি। নাও লেটস রান আওয়ার সার্ভার। নাও তোমরা বলবে যে অ্যাডমিনে আমরা যাব কিভাবে, রাইট? সো অ্যাডমিন তো ক্রিয়েট করলাম, বাট অ্যাডমিনে যাব কিভাবে, চেক করব কিভাবে? সেটার জন্য আমাদের এইখানে একটা জিনিস ছিল, যে ভ্যারিতে, যে ভ্যারি ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশনে ইউআরএলস এ দেখবে এখানে অ্যাডমিন একটা ইউআরএল রয়েছে। সো এইটাকে আমরা ইউজ করব। ইনস্টেড অফ রেজিস্টার উইল সে অ্যাডমিন। তখন আমাকে এখানে নিয়ে আসবে, এন্ড এখানে আমি ওই জিনিসটা ইউজ করব যেটা আমি ইউজার নেম ক্রিয়েট করেছিলাম, হ্যাপি এন্ড 123 লগইন। নাও এটা হচ্ছে ডেটাবেস জ্যাঙ্গো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দ্যাট মিন্স এখানে অনলি অ্যাডমিন আসতে পারবে। ওকে, সো দেখো এখানে ইউজার্স বলে একটা টেবিল রয়েছে, এটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন এন্ড অথরাইজেশন বলতে পারো অ্যাপ, যেটা অ্যাডমিনের থ্রু কন্ট্রোল হয়, যেখানে ইউজার বলে একটা টেবিল রয়েছে এন্ড সেখানে ইউজারের ইনফরমেশন থাকবে। লেটস সি নাও কিন্তু এখানে একটা ইউজার রয়েছে যেটা হচ্ছে অ্যাডমিন ইউজার স্টার, দ্যাট মিন্স আমি যেটা এখন ক্রিয়েট করলাম সুপার ইউজার। এন্ড এখানে কি কি রয়েছে, ইউজার নেম রয়েছে, পাসওয়ার্ড রয়েছে, এন্ড পাসওয়ার্ড দেখো এনক্রিপ্টেড করা রয়েছে সিকিউরলি। ফার্স্ট নেম নেই বিকজ এখানে আমরা দেইনি, লাস্ট নেম দেইনি, ইমেল দিয়েছিলাম। সো দিস ইজ ফর অনলি অ্যাডমিন, এন্ড অ্যাডমিনের অনেক পারমিশন রয়েছে, ইউজার অ্যাক্টিভ স্ট্যাটাস এন্ড লট অফ থিংস আর পারমিশনস আর দেয়ার। ওকে, ক্যান চেঞ্জ ইউজার, অ্যাডমিনের এই পারমিশন গুলো রয়েছে। ওকে, নাও আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে যে ইউজার গুলোকে অ্যাড করব না, লেট মি লগ আউট। এখানে কিন্তু কোনো আর ইউজার নেই, লেট মি লগ আউট। ওকে, and let's go to home page. Now আমি যাব রেজিস্টার পেজ, রেজিস্টার এন্ড পারফেক্ট। নাও দেখো এখানে যদি কিছু নাও এন্টার করি না,
দেন তাও যদি আমি রেজিস্টারে ক্লিক করি চলে যাচ্ছে। সো এটাকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে যে এখানে কিছু এন্টার করতে হবে। ফর দ্যাট উইল সে হিয়ার, সে যে এই ফিল্ড গুলো ইম্পর্টেন্ট, এই ফিল্ড গুলো রিকোয়ার্ড। সো এখানে একটা জিনিস ছোট জিনিস অ্যাড করব, রিকোয়ার্ড। ওকে, লেট মি ডু দিস ফর অল। সো কেউ যদি এটা না এন্টার করে তাকে সাবমিট করতে দেবে না, বিকজ তুমি ইনফরমেশনই এন্টার করোনি। সো কিভাবে সাবমিট করবে? সিম্পল। দ্যাট মিনস সিম্পলি এগুলোকে ম্যান্ডেটরি ফিল করতেছি, যেগুলো ইনফরমেশন তোমাকে দিতেই হবে, আদারওয়াইজ তুমি ফর্ম সাবমিটই করতে পারবে। ওকে, নাও উই টেক দিস। ওকে, নাও লেটস সি, রিফ্রেশ। এবার সাবমিট করতে গেলেও সাবমিট করতে দেবে না, বলছি কি প্লিজ ফিল ইন দিস ফিল্ড। সো লেটস অ্যাড, আমি জাস্ট এটা ইউজ করতে, এইচআর একাডেমি, ইউজার নেম HRV, for example, HR Ventures Academy. Password, let's give 1234 and 1234. Then register. So এই বাটনে যখন ক্লিক করব না, তখন এই ইনফরমেশন গুলো এখানে আসবে, এই রিকোয়েস্টে আসবে। দেন সেই ইনফরমেশন গুলো এক্সট্রাক্ট হবে, দেন পাসওয়ার্ড ম্যাচ করবে যেটা আমি সামনে ওখানে এন্টার করব, দেন ইউজার ক্রিয়েট করবে, দেন তার ইনফরমেশন ডেটাবেসে সেভ করবে এন্ড আমাকে আবার হোম পেজে পাঠিয়ে দেবে। সিম্পল। সো লেটস সি, সমস্ত কিছু এন্টার করে দিয়েছি, রেজিস্টার। না, আমাকে হোম পেজে নিয়ে চলে এসেছে। দ্যাট মিনস ওই ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে, আমার ডেটাবেসে অ্যাড হয়ে গিয়েছে। কিভাবে ভেরিফাই করব? अगेन लेट्स गो टू एडमिन, एज ए एडमिन কিন্তু এন্টার করতে হবে। ওকে, নাও ইউজারসে যাব। নাও দেখো এখানে আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে, HRV, এন্ড এখানে ক্রস রয়েছে বিকজ এ কিন্তু অ্যাডমিন না। সো যেখানে স্টাফ বা অ্যাডমিন, তাদের এটাতে গ্রিন থাকবে। যদি নর্মাল ইউজার হয় সেটা কিছু থাকবে না। লাইক দেখো এখানে কিছু দিচ্ছে না, এখানে রেড ক্রস দিচ্ছে, দ্যাট মিনস এটা অ্যাডমিন না। সো লেটস চেক নাও। ওকে, why there is no email address? Let me see this information. Okay, please correct the error below. Okay, no problem. We'll see at তোমার সে ইমেলটা এখানে সেভ করেন। We'll see why. Okay, ইমেলটা আমরা প্রোভাইডই করিনি, that's why. We'll see where is the problem actually. So this is HRD for username, first name, last name, and then password এখানে রয়েছে, বাট কিন্তু এনক্রিপ্টেড করা রয়েছে। ওকে, and then actually ইমেলটা অ্যাড করেনি কেন? বিকজ এখানে আমরা ইমেলটাই দিই, email is equals to email. Okay, now let's remove this user, then again let's try to add this information. So delete. Yes, I'm sure because I'm admin, so we can delete. So আমি delete করে দিয়েছি। now let's log out. Let's go to home page. Let's go to register. Okay, then add same account about generate query, so this will be HRV. Password, let's say use only 123 1 2 3 4. Register. Okay, email টা I guess এখানে অ্যাড করব। Yep, this is email. Control P, Control Z, email টা অ্যাড করলাম। Now register and let's check now. So admin, but here /admin, this is URL. Let's log in as a admin, close, check. Now চলে এসেছে, perfect. This user, first name, last name, email address, username, password, and other information. Okay, so this is how we use this database. So until today we'll just আমরা এতটাই কভার করব। নেক্সট ডে উইল স্টার্ট লাইক লগ ইন কিভাবে করবে, লগ আউট কিভাবে করবে, সেশন কিভাবে মেনটেন করবে, উইল ডু লট অফ থিংস। সো আমি যখন চাইবো সে যখন লগ ইন করে তার ইনফরমেশন যেন শো করে। ওকে, সো উইল ডু নেক্সট ডে। And so তোমাদের টাস্ক থাকবে, I will share all that template file
and see the recording, follow each steps. আমি এই স্ট্যাটিক ফাইলস গুলো সব প্রোভাইড করে দেবো ফোল্ডারে, ওখানে টেমপ্লেট ফাইল গুলো প্রোভাইড করে দেবো। দেন জাস্ট ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং and configure the backend work. Okay, follow the recording to all the tasks by the next class. Okay, so parallelly work for, otherwise you will fall behind. Okay, any other queries? ভাই এগুলো কি Yes, শো করাতে হবে? yes, at the end তোমাদেরকে প্রজেক্টটা সাবমিট করতে হবে। আচ্ছা ভাই, এটা কিসের উপর আপনি এই যে আপনি যেগুলো রেকর্ডিং করেছেন ওগুলোর উপরে মানে ক্লাস যেটা করেছেন ওগুলো করলে তো হচ্ছে না? Yes, আচ্ছা ঠিক and আছে, এগুলো ওকে ভাই। তোমাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ডও করতে হবে। at the end তোমাদেরকে লাইক এখানে আমরা অনেকগুলো জিনিস কমপ্লিট করে নেবো পুরোটা, লাইক কার্ট পেজ, অর্ডার পেজ, অ্যাকাউন্ট পেজ, এগুলো সব আমরা কনফিগার করবো। লাস্টে তোমাদেরকে কিছু ছোট ছোট টাস্ক দেওয়া হবে, সেগুলো তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে। সো মেক শিওর যে তোমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করছো টপিকগুলো। ইটস প্রিটি ইজি, জাস্ট ফোকাস এন্ড ইউ উইল গেট দ্য আইডিয়া। ওকে, ইয়া, ওকে দেন, এনি আদার কোয়েরিজ? আর কোনো কোয়েরিতে ক্লাস করতে পারি? ওকে, সো আমি এই যে টেমপ্লেট ফাইলগুলো না প্রোভাইড করবো, লাইক এইচটিএমএল ফাইল, সিএসএস, এগুলো সব প্রোভাইড করে দেবো। তোমরা মেজরলি ফোকাস করবে পাইথন জ্যাঙ্গো কোডের উপর, লাইক ইউআরএল কিভাবে ক্রিয়েট করলাম, ভিউজ কিভাবে ক্রিয়েট করতেছি, সেটিংস কিভাবে কনফিগার করতেছি, এগুলো আমাদের মেজর টাস্ক হবে। ওকে, সো ফোকাস অন দোজ and see the recording, precisely follow all the steps. Okay, then actually তুমি এগুলো ফলো আপ করতে করতে তোমার আইডিয়া হয়ে যাবে যে কিভাবে এগুলো ওয়ার্ক করে। So you have to work, you have to do the all codes. Okay, then take care, bye bye, good night.